సో చెప్పినట్లు మనకి ఈరోజు డౌట్స్ క్లాస్ అనుకుంటాం కదా, ఒకసారి మాక్ ఇంటర్వ్యూ అనేసి. ఓకే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు సబ్ కేటగిరీ ఉంది. సో అన్నిటికంటే ఫస్ట్ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ఫిల్టర్స్ ఇన్ Tableau? ఆర్డర్ ఆఫ్ ఫిల్టర్స్ ఇన్ Tableau. Shiny Bharat. Extract filters, data source filters, context filters, Okay. dimension filters, measures filters, table calculations. Okay. After context filters, We have 4 options, sir, actually. LOD, top N. you can say And this- directly like you can directly say like this. After context filters, you have sets, top option, condition option, and fixed values. Like Yes, sir, 4 types. what is the difference between extract filters and data source filters? Difference between extract filters and data source filters. No idea. Shiny. Sir, I have a connection problem. So wait for 2 minutes, sir. I'm reconnecting Yeah, it. okay, no problem. See, first you can say directly like what is the extract filter, what is the data source filter. When we apply extract filter, this is the thing you have to recall again. So I'll Like tell those you. extra Yeah, tell me sure. extra source filters, the application is for all sheets. Correct. All sheets, but what? So I think both are same. Extract filters and data source filters. Source filters are both are same. So whatever we apply, that is applicable to all sheets. All sheets. Yeah. So what they do actually? Applicable for all sheets means what is the meaning of? Which is applicable for all the sheets? Data. So whatever filters we apply, either for extract filters or data source filters, the data will be restricted for all the sheets at the data source level. Data will be restricted for data will be filtered at a data source level, and they will be applicable for by default all the sheets. So extract filter means, for example, this is a live connection. So while extracting the data, if we apply any filter, right? If you apply any filter while extracting the data, those are nothing but extract filters. And so these filters will applicable for data source level. And so what is the meaning of this one, like data source filters? So data source filters means after extracting the data, if you apply any filters, edit data source options. After extracting the data, you can apply the data source filters by clicking on edit data source filters. So
Now, these filters also will be applicable for at data source level only, and these filters also will applicable for all the sheets by default. Data source filters get the data from the data source filters only. Yeah, so data source filters, yeah, what is the input for the data source filters? Extract filters. Extract filters. So in the interviews, if they ask you what is the main difference between these two filters, means they will ask you compulsory. So if they ask you how you have to answer means, you see, after extracting the data, we are applying data source filters. Okay. So extract filters means, for example, what is the meaning of extract actually? We are downloading the data from the Our database, local right? system. Database to local Yes. system, correct, correct. So what I told you is, for example, if we have in the database, that we have a database, in the database we have 2 GB of data. Then while extracting the data, we are applying some extract filters, means we are filtering some data, right? So if you apply extract filters, maybe this data will come to 1.5 GB, because if you apply some filters, you are filtering some data. So after applying extract filters, assume that the data size may be reduced to 1.5 GB. Okay. So this is the data after extracting the data. What is the size of the data is 1.5 GB. Then on this data, we are applying data source filters. So extract filters will reduce the data size. Extract filters will reduce the data size actually. But data source filters will not reduce any data size, because already we have downloaded the data using extract filters. This extract now contains 1.5 GB, and this we have within our local system. Now, if you apply any data source filters, on this, the data size is not going to reduce actually. Data size will not reduce. Data size will not reduce actually. Okay. So if you apply data source filters, the data size will remain same, 1.5 GB only. Okay. But if you want to apply any data source, or if you want to apply any filters across all the sheets or at data source level, after extracting the data, then we can use data source filters. And it is very easy. I'll tell you one example. So for example, I'm just going to the live connection. So I'm in live connection now. I want to tell you one example. So for example, I'm extracting the data here. So I'm applying some filter here. So I'm applying a region as a filter. So I'm excluding the west region. I'm excluding west region and now extract the data. So if I exclude the west region, right, what will happen? Our data size will reduce it to maybe uh, 1 GB or something like that. Okay, 1 GB or something like that. Now, if you see, if I drag the region into any sheet, I don't see west region here because I have applied extract filters. So, in the extract itself, I don't have west region. So wherever the sheet you go, I don't see west region at all. Now, I'm applying now data source filter. Data source filter. Now you see, I don't see here west region. Why? Because I already excluded those west region using extract filters. Now I'm excluding the south region here, for example, using data source filters. Now I don't see south region also here. Now if I go to sheet 2 also, I don't see a south region at all. Okay. So extract filters, data source filters, both will be applicable at data source level only. And by default, they will be applicable for all the sheets. But what is the difference is, for example, if I want to bring again south region here, what I'll do I'll simply go to edit data source filters. I'll simply remove this filter. Now I can see south region here. Now I can see south region in all the sheets. So it is very easy for us to remove or modify the data source filters. But you see, if you want to get back, if you want to add the west region, right? If you want to add the west region, which is excluded using extract filters, right? Then it is not that much easy.
So if we want to edit or modify the data extract filters, then we have to first remove the extract here. First, we have to remove this extract here. So for that, what we will do? For that, we can use the simply uncheck this use extract option. Uncheck this use extract. So right click, uncheck the use extract here. Yeah, field region which is included for filtering does not exist. Okay, not a problem. Now you see, when you remove the extract, right? We have to remove the extract, then only we can modify the extract filters. So what it means is, uh, then only we can, then only I get, in that way only I have to edit the extract filters. So what is the limit, what is the disadvantage of this means? So we have to switch back to the live connection. Then we have to modify these extract filters. Then we have to take the extract again one more time. So what will happen because of this reason? Sometime in real time, right? If the data size is very large, this extract will take maybe 2 hours of time. Okay. So that is the only difference between the extract filters and data source filters. So one is we have to, if you want to modify extract filters, go to the live connection, modify the extract filters, then extract the data again. So it may take some time, 2 hours or 3 hours like that. So this is one thing. And second thing is in the extract. So this is the limitation. So this is the one thing you have to remember. And second thing is, of course, if you use the extract filter, data size will be reduced. So that is the advantage. Okay. But the data size will be reduced then. But using data source filters, what is the limitation is, what is the advantage is, we can modify the data source filters anytime. So we need not to create the extract again, right? So data source filters can be modified at any time very easily. And if they ask you, which filter you are using in the real time list, you can say we are using extract filters. You have to say in the interviews, you have to say we are using extract filters. Why? Because we want to reduce the data size. We want to reduce the data size before we bring the data into tab. Before extract only, I want to reduce the data size. So because of that reason, we are applying some extract filters, and thus we are reducing the data size to 1.5 GB or 1 GB like that. Then we are increasing the performance. So we can say like that. And sometimes they will ask you, then in which situation we have to go for a data source filters. So they will ask you in different ways also. Okay, if you want to reduce the data size, right? Okay, then you want to go for extract filters. But when we have to go for this data source filters, they will ask. Okay, let me repeat one more time. When you want to go for extract filters, you can simply say, I don't want to West region data at all. I don't want West region data at all. So I can apply extract filters. So it will reduce the data size, and so it will improve the performance. So you can say this answer for when we have to go for extract filters. And they will ask you when we have to go for the data source filters. So you can simply say that we have one answer for this. So assume that we are using published data source. Okay, we are using published data source. So published data source means what? I told you already. Published data source means different developers will develop the different dashboards using these published data sources. Different developers will use the same published data source to develop a different dashboards. So for example, from same data source, developer 1 want to exclude the West region. Developer 2 want to exclude the West region and East region. Developer 3 don't want, he want all data. He want all data. In this case, we can use the data source filters. Okay, why? Because if you use extract filters will be applicable for the entire data source, right? Because of that reason,
In the extract, we will extract all the data. Based on the requirement, developer can filter waste data, and developer 2 can filter waste and each data. But for example, to develop the dashboard 3, he can use the entire data like that. Hope you understand. And assume that one more requirement will be there. So when you want to implement row level security, right? When you want to implement row level security, then also we can use the data source filters. So just remember this one thing. I will tell you what is the data source filters, what is the row level security, and all those I will tell you later. But in these two scenarios, we can use the data source filters. Data source filters will not reduce the data size. Remember, data source filters will not reduce the data size. Extract filters will reduce the data size. So just we can spend some amount of time, so that it is easy for you to understand. Yeah, most of things you are able to remember, but the thing is like you have to tell point by point. So these are the two important questions they will ask you. Okay. Uh, Okay, so I'll ask you one more question. So, what is the context? In which situation we will be using context filters? In which scenarios we are using context filters? Bharat or Shri? In which scenarios we will use the context filters? See, first of all, what we have to tell is, as per the order of the filters, we use context filters. When there is a scenario, we use top option, sets option, fixed LOD, and we have one more thing, condition option. So whenever we are using these filter options, then we will use context filters most of the time. So this is a simple answer you have to say. Now, can you tell me, can anyone repeat the same answer what I told you? No? It creates a temporary table containing only the data passes through the control filter, sir. Yeah, I think that is secondary. But first, what we have to tell, like what I told you, right? You have to tell the same thing. No, you have to tell two things. First, when we use this context filter means whenever we are using Sets, condition, operations, stop and fixed LODs. We will take the data from the context filters only. Context filters, yes. Yeah, then we will use context filter. So first you have to tell this answer. Second, you have to tell, they will ask you one scenario. Sets the condition option, top option, and fixed LOD. See, you may think that it is easy. It will be easy, but yeah, interview is also very easy actually. They will ask you the same questions. There is no difference. They will ask you the same questions. Okay. But you should slow ఉండాలన్నమాట ఆన్సర్ చెప్పేటప్పుడు. ఆ టర్మినాలజీ తో ఫెమిలియర్ ఇంకా ఒక్కొక్కసారి ప్రాక్టీస్ అవ్వడం అవుతుంది కదా సార్ క్లాస్. సో ఇంకొక 2-3 టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఆ టర్మినాలజీ అంతా ఫెమిలియర్ అయ్యే వర్డ్స్ వచ్చేస్తాయి. ఇప్పుడు మాకు అంటే వస్తుంది కానీ ఆ టర్మ్స్ అన్నవి ఎగ్జాక్ట్ గా రావట్లేదు. అది తెలుగు కాన్సెప్ట్ కానీ
కరెక్ట్ ఒక 2-3 కరెక్ట్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే టర్మినాలజీ అంతా ఫెమిలియర్ అయిపోతుంది ఇంకా. ఫెమిలియర్ అవుతుంది మీకు. అతను ఏంటంటే వీళ్ళకి చాలా కొంచెం ఉమ్. ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నట్టుంది అన్న థాట్ వస్తుంది ఆ, అనమాట. అవును మేము సార్. మీకు ఇంటర్వ్యూలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మీరు ఉమ్. ఫేక్ క్యాండిడేటా నిజంగానే ఎక్స్పీరియన్స్డ్ క్యాండిడేటా ఫేక్ క్యాండిడేట్ అనేది వాళ్ళకి అనవసరం అనమాట. ఉమ్. సో ఫస్ట్ ఓకే. థింగ్ వాళ్ళకి ఏంటంటే మీరు ఆన్సర్ చెప్పేటప్పుడు మీ దగ్గర ఫ్లో వస్తుందా లేదా. ఉమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ లో మన దగ్గర ఫ్లో మిస్ అయినా సరే కాన్సెప్ట్ తెలుసా తెలీదా అనేది చూస్తారు అనమాట వాళ్ళు మెయిన్. ఓకే. ఎందుకంటే సాఫ్ట్వేర్ లో 70% ఆఫ్ ద క్యాండిడేట్స్ ఈ త్రూ ఫేక్ వాళ్ళే వస్తుంటారు. సో అది వాళ్ళకు కూడా తెలుసు. ఓకే. కాకపోతే ఏంటంటే ఒక క్యాండిడేట్ ఇప్పుడు నువ్వు ఇంటర్వ్యూ కండక్ట్ చేసినప్పుడు 10 మంది ఫేక్ క్యాండిడేట్స్ వచ్చారు. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, బెటర్ క్యాండిడేట్ ఎవరున్నారో వాళ్ళు ఆన్సర్ ఎవరు కరెక్ట్ చెప్తున్నారో వాళ్ళు తీసుకుంటారు అనమాట. ఓకే. వాళ్ళకి 2 రిక్వైర్మెంట్ ఉంది పీపుల్. ఒక క్యాండిడేట్ ఏమో రియల్ టైం క్యాండిడేట్, ఇంకో టైం ఫేక్ క్యాండిడేట్ అనుకోండి. సో 9 మెంబర్స్ ఫేక్ క్యాండిడేట్. ఈ ఫేక్ క్యాండిడేట్ లోనే మంచి చెప్పే వాళ్ళని తీసుకుంటారు అనమాట. వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇంకొక రిక్వైర్మెంట్ వచ్చినప్పుడు అన్ని కాన్సెప్ట్ తెలిసిన వాళ్ళు కావాలన్నమాట. ప్లస్ వాళ్ళు రిమైనింగ్ గూగుల్లో అట్లా చూస్ చేసుకోవచ్చు మరి. సో వాళ్ళకి మెయిన్ గా బేసిక్స్ ఆ మీడియం లెవెల్ తెలవాలన్నమాట. అన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఐడియా ఉన్న వాళ్ళు కావాలన్నమాట వాళ్ళకి. సో మీరు మనకి నేను అడిగే క్వశ్చన్స్ కానీ లేదంటే మీరు చెప్పేటప్పుడు అంటే మనకి ఈజీగా అనిపించేస్తుండొచ్చు ఇప్పుడు, బట్ మీరు ఆన్సర్ అవును చేయ సార్. మీకు ఫ్లో రావట్లేదు, చూసిందా? ఫ్లో ఫ్లో రావట్లేదు. రావట్లేదు అవును అనమాట. సార్. ఆ ఫ్లో ఇంపార్టెంట్ అనమాట యాక్చువల్ గా. ఓకేనా? సో సో మీరు that's ఏమేమి practice. మీరు కొంచెం హెసిటేట్ కాకుండా అదేంటంటే మీరు ఈ ఫ్లో తెచ్చుకోవాలి. సింపుల్ క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ ఇంకేముండవు ఇంతకంటే. అంటే నేను ఫ్రాంక్ గా చెప్తున్నా, నేను ఎవ్రీ వీక్ మేము మా ఇంటర్వ్యూస్ కండక్ట్ చేస్తుంటాను. ఇవే క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను, సేమ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను. ఎవరైతే బెటర్ గా ఆన్సర్ నేను ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు ఏంటంటే క్యాండిడేట్ ఫేక్ క్యాండిడేటా, అసలు క్యాండిడేట్ ఫేక్ క్యాండిడేటా అది తెలుసుకోవడానికి నేను ట్రై చేయండి. ఏ ఇంటర్వ్యూ అయినా సరే మేము ఒక ప్యానెల్ ఉంటుంది. ఆ ప్యానెల్ లో ఎవరు ఇంటర్వ్యూ చేసినా ఆ క్యాండిడేట్ ఫేక్ క్యాండిడేట్ రియల్ క్యాండిడేట్ మేము తెలుసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఫస్ట్. సో మాకు ఇచ్చిన ప్రాసెస్ ఏంటంటే మాకు కొన్ని గైడ్ లైన్స్ ఇస్తారు అనమాట. ఈ టాపిక్స్ అడగండి, ఈ టాపిక్స్ అడగండి, క్యాండిడేట్ 70% ఓకే అనుకుంటే తీసుకోమంటారు. అదే ఫ్లో లో మా దగ్గర కాంటెంట్ ఉంటది కదా, ఈ టాపిక్స్ ఉంటాయి కదా, మేము ఫస్ట్ బేసిక్ నుంచి వెళ్తాం అనమాట. ఫస్ట్ బేసిక్ లో కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతాం. నెక్స్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ ఫీల్డ్స్ మీద కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతాం. ఇవి ఎవరైతే ఆన్సర్ చేస్తుంటారో ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళకి రేటింగ్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. మేము అంటే ఈ క్యాండిడేట్ ఇన్ని క్వశ్చన్స్ చెప్పండి, ఇన్ని ఆన్సర్స్ చెప్పండి. ఆ క్యాండిడేట్ మేము ఎక్కడ కానీ ఫేక్ క్యాండిడేట్ రియల్ క్యాండిడేట్ అనేది మేము ఎక్కడ చెప్పమన్నమాట. మేము మా మేనేజర్స్ కానీ కంపెనీకి కానీ. సో మేము 20 క్వశ్చన్స్ అడిగినాము, ఇందులో 17 క్వశ్చన్స్ చెప్పినారు, కొన్ని క్వశ్చన్స్ తప్పు చెప్పారు. సో ఒక రేటింగ్ ఉంటుంది, 1, 2, 3, 4, 5 రేటింగ్ ఉంటుంది. సో క్యాండిడేట్ కి రేటింగ్ 4 వచ్చింది. 3-4 క్వశ్చన్స్ చెప్పలేదు, బట్ ఓకే. సో క్యాండిడేట్ రేటింగ్ 4 వచ్చేసింది కాబట్టి దిస్ పర్సన్ ఇస్ సెలెక్టెడ్. అట్లుంటుంది అనమాట. సో మిమ్మల్ని ఎవరు ఫేక్ క్యాండిడేట్ అయితే రియల్ టైం క్యాండిడేట్ ఐడెంటిఫై ట్రై చేయరు అనమాట. ఎవరో వాళ్ళిద్దరు క్యాండిడేట్స్ ఉంటారు ప్యానెల్ లో, మేబీ వాళ్ళు ట్రై చేస్తారేమో. బట్ 99% ఆఫ్ ద ఇంటర్వ్యూ చేసిన వాళ్ళు ఓన్లీ సబ్జెక్ట్ అడుగుతారు అనమాట. సబ్జెక్ట్ మీరు ఓకే అనుకుంటే సెలెక్ట్ చేసేస్తారు అంతే. లో థాట్ అనమాట, సెకండ్ థాట్ అక్కడ. సో మీరు సేమ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా. సో మీరు యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా మీరు నోట్స్ మెయింటైన్ చేయండి. ప్లస్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. మీరు చెప్పి మల్టిపుల్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు ఫ్లో వస్తుంది అనమాట. ఫ్లో వస్తుంది, ఈజీ అయిపోతుంది ఇంటర్వ్యూస్. సార్ ఇప్పుడు ఇంకొక డౌట్ సార్, ఇప్పుడు మన క్లాసెస్ ఇంకా అంటే ఎన్ని డేస్ ఉంటాయి సార్, అంటే మొత్తం కంప్లీట్ అవ్వడానికి? ఇంకానా నాకు తెలిసి ఇంకా మనకి ఒక 4-5 టాపిక్స్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి. అవి అయిపోతుంది. ఒక 10 days పట్టొచ్చు. 10 days. 15 days మొత్తం అయిపోతుందా సార్? 15 days. ఇంకొకటి ఇప్పుడు దీని తర్వాత మాకు టైం ఉంటుందా సార్? అంటే మేము మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి ఎందుకంటే వాస్ట్ ఉంది కదా కొంచెం సిలబస్, టైం ఎంత ఉంటుంది సార్? అంటే మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూస్ మేము ఫేస్ చేసే వరకు. అట్లనేం లేదు. మీరు మొత్తం సిలబస్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఎప్పుడు అనుకుంటే అప్పుడు మీరు రెజ్యూమ్ పెట్టుకొని అటెండ్ కావచ్చు. నౌకరీలో పెట్టేసుకోవడమేనా సార్? నౌకరీలో పెట్టేసుకోవాలి. నేను మొత్తం సిలబస్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక 3 days అట్లా గ్యాప్ ఇచ్చేసి మీకు కొన్ని ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఇస్తా. అందులో నుంచి మళ్ళీ మీకు మాక్ ఇంటర్వ్యూలో చేస్తా. 3 to 4 times, ఒక 3-4 days ఒకసారి అట్లా మాక్ ఇంటర్వ్యూ లాగా చేస్తాను.
మీరు ఆ Weekly మాక్ twice. ఇంటర్వ్యూలోనే మీరు మాక్సిమం ఆన్సర్ చెప్పేటట్టు అనమాట అన్ని క్వశ్చన్స్. ఓకే. సో అది మా అంటే మా పైనే డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. మేము ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడం, మేము పర్ఫెక్ట్ అయినామని అనిపిస్తే మళ్ళీ మీకు అందులో ప్రొఫైల్ పెట్టేసి మీకు ఇన్ఫార్మ్ చేసేస్తే మీరు మాక్స్ కండక్ట్ చేస్తారు. అంతే కదా సార్? అంటే సిలబస్ అయిపోయిన తర్వాత నేను ఒక 5 days 1 week గ్యాప్ ఇస్తా. గ్యాప్ ఇచ్చిన తర్వాత మేబీ ఎవ్రీ మండే అట్లా పెట్టుకుంటాం. ఎవ్రీ మండే మాక్ ఇంటర్వ్యూ లాగా తీస్తాం. Yes. ఓకే. మీరు 10 days అప్పటికల్లా ఆ! 10 days 10 కానీ days 1 కూడా week కానీ గ్యాప్ సరిపోదేమో సార్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒక 20 టాపిక్స్ 25 టాపిక్స్ వరకు ఉన్నాయి ప్రాక్టీస్ చేయడానికి. ఒక 2-3 టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఈచ్ టాపిక్ కొంచెం గ్రిప్ వస్తుంది. మీకు ఈజీ కావాలంటే ఒక చిన్న థింగ్ ఏంటంటే మీరు ఎట్లా ఒకట్లా ఒక డేలో ఈ రోజు ఉంది కదా, ఈ రోజులో మీరు ఏదో ఒక టైంలో మన పాప వాళ్ళు నిద్రపోయేటప్పుడు కానీ ఏదో ఒక టైంలో మీరు ఏం చేస్తారంటే ఒక 1 hour స్పెండ్ చేసి ఈ రోజు ఏం టాపిక్స్ అయినాయి జస్ట్ నోట్స్ లో రాసుకోండి. ఏ టాపిక్స్ అయినాయి వాటి షార్ట్ కట్ లో ఆన్సర్ రాసుకోండి. మీకు మొత్తం ప్రాక్టీస్ అవసరం లేదు. అక్కడ మీకు టైం లేకపోతే మీకు ప్రాక్టీస్ అవసరం లేదు. ఒక 1 hour స్పెండ్ టైం చేసి ఏ టాపిక్స్ అయినాయి వాటి షార్ట్ కట్ లో ఏంటి మీకు అంటే మీకు గుర్తున్న వరకు షార్ట్ కట్ లో ఆన్సర్ రాసుకోండి అట్లా. ఓకే. అసలు అంటే ఇంకా దాని ఒకవేళ ఫిల్టర్స్ అనుకుంటే దాని మ్మ్. యూజ్ ఏంటి, అవి ఎట్లా ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తాం, దాని అడ్వాంటేజెస్ డిసడ్వాంటేజెస్ అట్లా అంటే మ్మ్. అట్లాంటివి మీరు నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోమంటున్నారా ఫర్ ఈచ్ ఆ, టాపిక్? అంతే. అంటే ఈ రోజు అయినా ఈ రోజు క్లాస్ లో ఏమైనది అనేది ఈ రోజు నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే మీకు ఈ రోజు అనుకోండి నేను చెప్పింది గుర్తుంటుంది మనకి. అవును. అది 2-3 days అయింది అనుకోండి గుర్తురాదు అనమాట. ఈ రోజు గుర్తురాదు. అవును సార్. అండ్ ఇంకొకటి ఇంటర్వ్యూస్ లో అది వాళ్ళు మనల్ని చూపియమంటారా సార్? అంటే మీ షీట్ ఓపెన్ చేసి మీరు ఎట్లా ఈ డాష్ బోర్డ్ ఇట్లా డిజైన్ చేసి ఎట్లా పబ్లిష్ చేస్తారు షో అని అట్లా అంటే మనల్ని యూజ్ చేయమంటారు, కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ లో చూపించమంటారు. చూపెట్టమంటారు. Screen అందుకని sharing. అట్లా కూడా ప్రాక్టీస్ ఇంపార్టెంట్ కదా. అంటే అవును, మనము అట్లా ఇంపార్టెంట్. థియరిటికల్ ఎట్లానో ప్రాక్టికల్ కూడా కొంచెం ఉంటేనే. బెస్ట్ సో వే అదే. ఏంటంటే మీకు ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ టైం దొరకదు. నేను చెప్పినట్టు చేయాలన్నమాట. ఈ రోజు టాపిక్ మాక్సిమం ఈ రోజే ఏదో ఒక టైంలో ఒక 1 hour స్పెండ్ మేబీ ½ an hour కానీ అట్లీస్ట్ ½ an hour ఏ టాపిక్స్ అయినాయి ఏమేమి ఆప్షన్స్ డిస్కస్ చేసి మీరు జస్ట్ రాసుకోండి. మళ్ళీ తర్వాత మీరు ఎప్పుడు మళ్ళీ టైం ఉన్నప్పుడు అట్లా రివిజన్ చేయడం కానీ అట్లా ఉండాలన్నమాట. అట్లీస్ట్ మీకు అది లేకపోతే కష్టమైంది. ఎండింగ్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే మొత్తం మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి అయినట్టు అయింది మీకు. మొత్తం బల్క్ అయిపోతుంది ఇంకా అంత కరెక్టే సార్. ఎప్పటికప్పుడు చేసుకుంటే కొంచెం ఈజీ అవుతుంది. విషయాన్ని మీకు మ్యాక్సిమం గుర్తుంటుంది. బట్ మీరు ఇంకొక ఎక్స్ట్రా ఒక 1 hour కానీ ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయగలిగారు అనుకో మీరు అట్లీస్ట్ ఆప్షన్స్ గుర్తు రాకపోతే వీడియో త్రూ వెళ్ళటం కానీ అట్లా చేసారు అనుకోండి. లేకపోతే 1 hour వీడియో ఉంటే మీరు 2 times స్పీడ్ పెట్టుకొని చూడటం కానీ అట్లా చేసేది అనుకో మీకు ఒక ½ hour అయిపోతుంది వీడియో. నేను మాక్సిమం ట్రై చేస్తున్నాను సార్. ఎప్పుడు టైం దొరికితే అప్పుడు నేను వీడియోస్ చూసి నేను ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నా. బట్ నాకు ఇంకా ఫ్లో రావట్లేదు. ఇంకా కొంచెం ఇంకొకసారి ఎందుకంటే చాలా టాపిక్స్ కూడా చాలా ఉన్నాయి కదా. సో నేను ప్రాక్టీస్ చేస్తాను సార్. ఇంకా అదే మీకు ఏంటంటే క్యాండిడేట్స్ ఇట్లా చేస్తారు అనేసి నేను ఈ బ్యాచ్ నుంచి ఏం చేద్దాం అనుకున్నా అంటే ఇట్లా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఎంత చెప్పినా వేస్ట్ అయిపోతుంది అన్నమాట. అంటే ఎట్లా నాకు అర్థం కాలేదు సార్. అదే ఇట్లా మార్కెట్ న్యూస్ కండక్ట్ చేద్దామని నేను ఈ బ్యాచ్ నుంచి స్టార్ట్ చేసాను. ఇంతకు బ్యాచెస్ చెప్పట్లేదు. అవును, ఇది బెటర్ సార్. అయితే మీరు వాళ్ళ స్టూడెంట్స్ కూడా ఎంతవరకు క్యాచ్ చేస్తున్నారు, ఎంతవరకు Yes, sir. రెస్పాన్స్ ఉంది అని మీకు కూడా ఐడియా వస్తుంది కదా సార్. దాన్ని బట్టి మళ్ళీ మీరు ఎట్లా మోడిఫికేషన్ చేసుకోవచ్చు. అవును, మళ్ళీ ఒక 10-15 days లేట్ అయినా సరే కోర్స్ అనేది అంతే. చేస్తే బెటర్ అనేసి. Mock interview better idea, sir, actually. అవును సార్, బెటర్ మాకు కూడా ఐడియా. హౌ టు దే ఇంటర్వ్యూ ద పర్సన్స్ అనేది తెలుస్తుంది మాకు కూడా. మాకు హెసిటేషన్ అన్నది పోతుంది. డైరెక్ట్ ఇంటర్వ్యూస్ ఫేస్ చేస్తే హెసిటేషన్ ఉంటది, కొంచెం ఫ్లో రాదు. సో ఇట్లా ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల మాకు ఇదంతా కామనే కదా అన్న ఒక ఫీల్ వచ్చి ఇంకా అక్కడ కూడా ఆల్రెడీ మనకి 2 times 5-6 times అయిపోద్ది కాబట్టి కొంచెం మీకు ఈజీ అయిపోతుంది అనమాట. అది కాకుండా మీరు మీరు చెప్పే ఫస్ట్ టైం ఇంటర్వ్యూలోకి questions- వెళ్ళినప్పుడు మీకు రియల్ గా వండర్ అవుతారు. అన్ని సేమ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. అదే సార్ మీరు చెప్పే వాటిలో మేబీ 40% 50% మ్యాచ్ అయినా కానీ మీ 50% ఫేస్ చేసినట్టే కదా. కాన్ఫిడెంట్ గా 70% మ్యాచ్ అవుతుంది. Yes, sir. కొన్నిసార్లు 30% 20% ఏంటంటే వాళ్ళ రియల్ టైమ్ సినారియోస్ ఆటంగా టచ్ చేస్తుంటారు. మీరు ఆ కేసులో కూడా మీకు ఈ సినారియోకి ఈ టాపిక్ యూజ్ చేస్తాం మనం అని చెప్తే చాలు అనమాట. ఎందుకంటే ఈ క్యాలిక్యులేషన్ యూజ్ చేస్తాం అనేసి మీరు క్యాలిక్యులేషన్ చెప్తా ఉన్నారు అనుకోండి, మేబీ అది 50% కరెక్ట్ అయినా 60% కరెక్ట్ అయినా సరే వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేస్తారు అనమాట. మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నా
ఇప్పుడు రియల్ టైమ్ లో కూడా మాకు ఏదైనా సినారియో వస్తే మేము ఏమంటే సాల్వ్ చేయడం దాన్ని మేము టూ Okay. త్రీ డేస్ టైం తీసుకుంటాం. మేము కూడా కొన్ని సినారియోస్ ఉంటాయి, డిఫికల్ట్ ఉంటాయి, అవి మాకు కూడా టైం తీసుకుంటుంది. మేము కూడా గూగుల్లో సెర్చ్ చేసి చేస్తాము. సో అవన్నీ ఉంటాయి అనమాట. సో వాళ్ళు అట్లాంటి సినారియోస్ అడుగుతుంటారు మీకు ఒకసారి రియల్ టైమ్ లో, అంటే ఇంటర్వ్యూస్ లో. అప్పుడు మీరు ఈ టాపిక్ యూజ్ చేస్తాము, ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాము అని మీరు అప్రోచ్ అయ్యారు అనుకోండి, 70% 60% అప్రోచ్ కరెక్ట్ అనుకోండి, మీరు ఆ కేసులో కూడా సెలెక్ట్ చేస్తారు అన్నమాట. వాళ్ళు కూడా మీకు డైరెక్ట్ చెప్తారు, వాళ్ళు ఆన్సర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు అనమాట. కొన్నిటికి మీరు అప్రోచ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు. అప్రోచ్ వీళ్ళకి, ఈ అప్రోచ్ లో వీళ్ళకి వస్తుందా రాదా, అసలు అప్రోచ్ వీళ్ళు అప్రోచ్ అవుతున్నారా లేదా ఆన్సర్ ని ట్రై చేస్తారు. అది చూస్తారు అనమాట కొన్ని సిచ్యువేషన్స్. ఓకే. సో మనకి కాంటెక్స్ట్ ఫిల్టర్స్ అంటే మీరు ఫస్ట్ వెన్ వి యూస్ కాంటెక్స్ట్ ఫిల్టర్స్ అంటారు. సో దాన్ని మీరు స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ వి యూస్ కాంటెక్స్ట్ ఫిల్టర్స్ వెన్ ఎవర్ వి యూస్ సెట్స్, కండిషన్ ఆప్షన్, టాప్ ఆప్షన్, ఫిక్స్డ్ ఎల్ఓడి, then we are going to use the context filters. So this is the first question, first answer. And they will ask you some scenarios when we are using context filter. It is also very simple one. When they ask you scenario, right? The scenario is nothing but whenever you are using sets, condition, top option, fixed LOD. So whatever the scenarios you are facing using these options, those are nothing but scenarios. For example, you can tell scenarios like this. For example, whenever we are trying to show top 5 customers, right? Then we are using the context filters. So that is the scenario we are using. For this scenario, we are using sets option, right? Yes, సో sir. మీరు ఏ సినారియోస్ కి అయితే అంటే సెట్స్, కండిషన్, టాప్ ఆప్షన్, ఫిక్స్ నిలబడి ఈ ఆప్షన్స్ మీరు ఎప్పుడైతే యూజ్ చేస్తున్నారో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సినారియోస్ కదా. సో మీరు సెట్స్ మీద ఒక 2 సినారియోస్, కండిషన్ ఆప్షన్ మీద 2 సినారియోస్, టాప్ ఆప్షన్ మీద ఒక 2 సినారియోస్, ఫిక్స్ నిలబడి మీద ఒక 2 సినారియోస్ గుర్తుపెట్టుకున్నారు అనుకోండి. ఆ సినారియోస్ మీరు చెప్పాలి ఇక్కడ, అంతే. ఒక సినారియో కానీ అవే చెప్పాలన్నమాట మీరు. వెన్ ఎవర్ వీఆర్ యూజింగ్ టాప్ 5 ఆప్షన్, దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ద కాంటెక్స్ట్ ఫిల్టర్స్. సో మీరు టాప్ 5 ఆప్షన్ లో సెట్స్ యూజ్ చేసినాం కదా మనము. దాన్ని యూజ్ చేసినప్పుడు ఆ సినారియో ఏంది, మనకి రీజియన్ వైజ్ ఏ రీజియన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆ రీజియన్ లో టాప్ 5 కస్టమర్స్ కావాలి మనకి. సో ఆ కేసులో మనం కాంటెక్స్ట్ ఫిల్టర్ యూజ్ చేసినా కదా, మీరు అది చెప్పొచ్చు ఒకటి. నెక్స్ట్ కండిషన్ ఆప్షన్ యూజ్ చేసి చెప్పొచ్చు మీరు ఒకటి. ఇంకోటి ఫిక్స్డ్ ఎల్ఓడి మీరు ఎప్పుడైతే యూజ్ చేసిందో ఫిక్స్డ్ ఎల్ఓడి మీద ఒక 2 సినారియోస్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆ కేసులో కూడా మనం ఈ కాంటెక్స్ట్ ఫిల్టర్స్ కి వెళ్తాం. కాంటెక్స్ట్ ఫిల్టర్స్ కి వెళ్తాం. ఓకే. ఇంకోటి థర్డ్ ఆప్షన్ మీరు చెప్పినట్టు, భరత్ మీరు చెప్పినట్టు, టాప్ ఆప్షన్ కాంటెక్స్ట్ ఫిల్టర్స్ మీన్స్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ ఏ Tableau will create a separate filter Temporary in the table, sir. Like yeah. Context filters means Tableau creates a temporary table. All above options. ఓకే, ఇదేనమాట. సో మీరు ఎప్పుడైతే ట్యాబ్లో ఏం చేస్తుందంటే, మీరు కాంటెక్స్ట్ ఫిల్టర్ అప్లై చేయగానే బ్యాక్ ఎండ్ లో ఒక టెంపరీ టేబుల్ ని క్రియేట్ చేస్తారు. టెంపరీ టేబుల్ అంటే ఏది క్రియేట్ చేస్తుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు రీజియన్ ని కాంటెక్స్ట్ ఫిల్టర్ యాడ్ చేసిన అనుకోండి. మీరు రీజియన్ లో ఈస్ట్ రీజియన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ సెలెక్ట్ ఈస్ట్ రీజియన్, రైట్, ఇన్ ద రీజియన్, whenever you select each region in the context filter, Tableau will create a separate table in the backend with only each region data. Then sets, condition option, tab option, fixed LOD will take the data from this context filter only. Filters. And in the context filter, we have only east region data. So it will show the top 5 customers from the east region data. And for example, if you select east region and west region in the context filter, then Tableau will create a separate table in the backend with east region and west region data. And in that way, the sets will take the top 5 customers from the east region and west region data. How to tell this answer? Very simple. Okay, context filter will act as a data source for all these options, sets, conditions, and fixed LODs. And final one, we use context filters to improve the performance. So why, in what way it will improve the performance means, for example,
when you add east region and west region to the context filters, right? Then this will act as a data source. And in the data source, what is the data we have? East region and west region. So as it is as we are having less amount of data in the context filters, it will improve the performance. Okay. So we can add multiple fields to the context filter. For example, we can add region to the context filter. We can add category to the context filter. We can add subcategory to the context filter, right? Which So we can decreases add, the performance. yeah, Actually. we can add as many fields, as many filters to the context filter. We can add as many fields as we want the context filters. But what is the problem is, if we add region and category to the, for example, if we add region and category to the context filter, then performance will be maybe improved actually. Performance may be improved if we use less context filters. But if we are using more context filters, right? For example, if you are adding region, category, subcategory, so if we are adding more filter to the context filters, then performance may be decreased actually. So I'm just trying to repeat one more time. If we use less context filters, then performance will be improved. If you use more context filters, then performance will be decreased actually. Why? Because what I told you, Tableau will create a temporary table in the backend with the context filter values. So if you add less fields to the context filter, right, then Tableau will take less time to create a temporary tables. But if you are using more fields to the context filter, right, then Tableau will take more time to create this temporary table in the backend. Okay? So in that way, the performance will be decreased actually. So you can tell this answer finally and tell you. If you use less fields to the context filter, then performance may be increased actually because Tableau will take less time to create a temporary table in the backend. In that way, the performance may be increased actually. But if you try to add more fields, more filters to the context filter, then Tableau will take more time to create a temporary table. In that way, sometimes sometimes context filters will decrease the performance. So these are the four things you have to tell in the real time. Okay. Okay. I think that is enough for this one. So I'm just telling you what are the important things they will ask you in the interviews. Yeah, as I told you, like so they will ask you a scenario like this. For example, uh, they'll ask you like this. So in the dashboard, I'm having three sheets, and I want to apply a single filter to all these sheets. So how I can? What is the approach? You can tell actually. So this is a scenario I'm asking you. In the dashboard, I am using 10 sheets, and I have a region filter in the dashboard. I want this region filter to be applicable for all the sheets. Then what is the approach? Then we go for global filters. No, not global filter. Okay. First, you have to tell step by step. You have to tell actually. First, you told direct answer, global filter. That is wrong answer actually. Data source, actually the data source filter, I guess. Okay. No, first, what is the options we have actually? You can tell me. I want this region and category filter to be applicable for all sheets in dashboard. See how to understand the requirement. In the real time, you may have different dashboards.
But I'm asking you about only one dashboard only. In a single dashboard, I have 10 sheets. And I want this region filter and category filter to be applicable only for these 10 sheets only, which are having in the dashboard one only. But in general, if you are not able to tell the answer right, then in general, tell me what is the approach you will follow. I have a region filter. I want to applicable this for this region filter to all the 10 sheets. Then what are the option you will apply here? Just forget about this is a global filter, or this is a local filter like that. Just forget about that naming convention. But what is the options you have? Yeah, that's why I told you to remember the options actually. Apply to worksheets option. Yeah. That option you have to tell. You tell global filter means they don't understand how you can apply this, where you can see this global filter option. So first you have to tell the answer actually. Maybe you can tell the global filter later, but for this scenario, global filter is not correct answer. Yes, Global sir. filter means global filter will be applicable for all the dashboards, All the data all the dashboards sheets, entire in data source. different data sources actually. But this requirement for this 10 sheets only, I want to apply this filter. So the answer you have to tell like this. Click on the region filter, go to the drop down here. So like that you have to tell. You have to tell the answer one by one. Okay. So see a dashboard, just drag the region. You have to tell the answer like this. So click on the region filter, go to the drop down of the filter, go to the apply to worksheet option. So in some scenarios, you can directly tell this option. We have to go to the apply to worksheets option. Then we have to click on the selected worksheets option. Then you have to click select all on dashboard. So when you click on this option, right, all sheets will be selected in the dashboard. Okay, when you click on the select all on dashboard, all the sheets will be selected automatically here. Then we have to click on OK. So in this way, we can apply the region filter for all the sheets in the dashboard. You have to tell this answer. So this is not a global filter. This is a filter which is applicable for only dashboard one only. So if he is asking in this way, I have two dashboards. So in dashboard 1, I have 10 sheets. In the dashboard 2, I have 5 sheets. And in dashboard 1, I have region filter. So if I do any changes for the region filter, if I do any changes for the region filter in the dashboard 1, I want to see the same changes in the dashboard 2 also. If I go to dashboard 2, in the dashboard 2 also, I want the region filter to be selected only central only. So if they ask you this scenario, you have to tell that answer. So in this way, maybe we can apply global filter here. So how to apply the global filter means go to the apply to worksheets option. Simply select all using no. Select all using this data source option. Now you see when I select that option, if I select each region here, then go to the dashboard one, you see each region is selected. See, these two are two different options. Related data sources are using this data source. This data source means we have a single data source, sample superstore, and in the dashboard one we are using sheet 1 and sheet 2. Sheet 1 and sheet 2 are from the same data source, sample superstore. And if you go for dashboard 2 also, assume that in the dashboard 2 I have sheet 3 here, sheet 1 and sheet 2. So sheet 1, sheet 3, and all the sheets are created from the single data source, that is sample superstore only. In that case, you have to tell all using this data source. Just remember by reading the sentence only, I can say this data source means a single data source. Whenever you say related data source means we have multiple data sources. Data source 1, data source 2, data source 3, like that. So sheet 1, multiple sheets are created from multiple data sources. Sheet 1, 2, 3 may be created from data source 1. And 4, 5, 6 may be created from data source 2. 7, 8, 9 are created from the data source 3, like that. But
we are using all these sheets in a single dashboard. We are using all these worksheets in a single dashboard, but created from different data sources. అంటే నేమింగ్ కన్వెన్షన్ లేదు అంతే కదా సార్? First you have to tell the answer is, first you have to understand the requirement. First we have to click on the related data source option, but one condition here is region, the name should be same in all the data sources. Okay, first you have to tell the answer, then you have to see the condition. Okay, they will ask you the scenario like this. This is the one more requirement. So as of now, for this answer, right, for this one, the answer is go to apply to worksheet. You have to simply select a selected worksheets and all on dashboard. So this is the answer. But if they ask you one more scenario, I have dashboard 1, I have dashboard 2. For all the dashboards, I want to apply same filter. Whatever the changes, I will apply for this region filter in the dashboard 1. Same selection should be reflect in the dashboard 2 also. Then you can say Global filters, yes. Yeah, global filter, and we can apply All this using filter this using data all this source. data source option. Okay, this is the answer. But they will try to ask you one more scenario, say on the same thing. They'll say simply this, like this. In the dashboard 1, I have multiple dash sheets. Sheet 1 is created from data source 1. Sheet 2 is created from data source 2. In this case, what is your approach? They will ask you. You can simply say, okay, sheet 1 is created from data source 1. Sheet 2 is created from data source 2, right? Okay, in this case, I will go for all using related data source option. You can say. Yes. Once you say this answer, they will ask you maybe like that. Maybe you can tell directly also. We can apply this option, but the condition is region field should have same name in the both the data sources. Like that, you have to say after that. See, it is very easy for you to go through the videos and all those. You may think that this is very easy, nothing to answer, but you have to tell the answer in a proper way. So it is very easy to tell the answer actually. Why? Because don't tell directly the options or don't tell directly that. So if you know the answer, tell the answer first thing. Second thing, sometimes some people see ఒక పర్సన్ ఇంటర్వ్యూ చేసేటప్పుడు డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉంటారు అనమాట. లేదంటే సేమ్ పర్సన్ డిఫరెంట్ వేలో ఆలోచిస్తారు అనమాట. ఒక థింగ్ ఏంటంటే నువ్వు డైరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పినప్పుడు అతనికి ఏమనిపిస్తుంది అంటే వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా ఇతనికి అందిస్తున్నారేమో డైరెక్ట్ ఆన్సర్ అందిస్తున్నారేమో, అందుకే డైరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పినాడు అని ఒక వేలో ఆలోచిస్తాడు. లేదంటే ఇతనికి డైరెక్ట్ ఆన్సర్ గుర్తుపెట్టుకున్నట్టు ప్రొసీజర్ తెలియదేమో అనుకుంటాడు అనమాట. సో అందుకని మీరు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు 2 things మీరు మెయింటైన్ చేయాలి. ఫస్ట్ థింగ్ మ్యాక్సిమం ఏంటంటే మీరు డైరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పాలి. డైరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పిన తర్వాత దీనికి కంటిన్యూషన్ తో మీరు స్టెప్ బై స్టెప్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలన్నమాట. ఫస్ట్ డైరెక్ట్ ఆన్సర్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఆన్సర్ చెప్తున్నాను నేను. డైరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎట్లా చెప్తారంటే, okay, we have direct go to apply to worksheets option, and we can simply selected worksheets option. Like that you can say that is a direct option. Step by step option means click on the region filter, go to the drop down. There we have multiple options are there. Apply to worksheet option is there, customize option is there. So we have different options are there. Go to apply to worksheet option. There we can see multiple options. Hold this worksheet option. Selected worksheets is there. All using this data source option is there. All using related data source option is there. We have to select a selected worksheet option. A window will be opened. In that window, we can select multiple worksheets there. Or you can select, we have a button there. Select all on dashboard button will be there. So we have to click on that button. Automatically all the sheets will be selected. Then click on OK. So this is the approach. So this is a step-by-step procedure. So follow 2 methods. First, tell the direct answer. That's the
First one, immediately you only have to tell the step-by-step procedure, or you can tell him, if you first you have to tell the direct answer, then you can ask him that if you want I will tell step-by-step method. So most of the interview people, some people like direct answer, some people like step-by-step methods. So first you have to tell direct answer, then go by step-by-step method. Like సార్ యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ ఇప్పుడు ఫిజికల్గా ఉంటుందా లేకుంటే టెలిఫోనిక్ టైప్లో ఉంటుందా సార్? ఇప్పుడు 90% ఆఫ్ ద కేసెస్ వర్చువల్ అవుతున్నాయి, అంటే త్రూ జూమ్ వీడియో కానీ అట్లా అవుతున్నాయి, జూమ్ కాల్ కానీ టీమ్స్ కానీ అవుతున్నాయి. 10% ఆఫ్ ద కంపెనీస్ ఏంటంటే లెవెల్ 1 ఏమో టూ రౌండ్స్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూస్ ఉంటాయి. లెవెల్ 1 లెవెల్ 2 ఉంటాయి కదా. లెవెల్ 1 ఏమో వీడియో ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నారు, లెవెల్ 2 ఏమో ఆఫీస్ కి రమ్మంటున్నారు సెకండ్ లెవెల్ ఇంటర్వ్యూకి. సో మీరు ఎట్లా పోయినా సరే మనకి అక్కడ ఇంకా మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేసిన అనుకోండి, డైరెక్ట్ ఫేస్ టు ఫేస్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళటం చాలా బెటర్ అనమాట. ఎందుకంటే ఇప్పుడు బయట ఏమవుతుందంటే మీరు కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్తున్నా సరే ఓన్ గా వీడియో కాల్లో, వీళ్ళకి ఎవరైనా బయట అందిస్తున్నారేమో, లేదంటే వీళ్ళు గూగుల్లో చూసి ఆన్సర్ చెప్తున్నారేమో అని థాట్ వస్తుంది అనమాట చాలా మంది. సో అందువల్ల మీరు ఒకసారి మంచిగా చెప్పినా సరే వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేయట్లేదు. అదే మీరు ఫేస్ టు ఫేస్ వేరు అనుకోండి, ఫేస్ టు ఫేస్ పోతే ఇంకా వాళ్ళకి డైరెక్ట్ మీరు వాళ్ళ ఫేస్ ముందలే ఉంటారు కాబట్టి మీరు ఈ కేసులో ఒక 70% చెప్పినా సెలెక్ట్ చేస్తారు అనమాట మిమ్మల్ని. మీరు వీడియో ఇంటర్వ్యూ ద్వారా 90%, 99% చెప్పిన ఒకసారి సెలెక్ట్ చేయరు. బట్ మీరు డైరెక్ట్ ఫేస్ టు ఫేస్ వేరే అనుకో, మీరు 70% చెప్పిన సెలెక్ట్ చేస్తారు. సో కొన్ని కంపెనీస్ అట్లా, కొన్ని కంపెనీస్ ఇట్లా చేస్తున్నాయి. మనకి ఏ వేలో చేసినా మనకి ఏ వేలో చేసినా కానీ మనకి నో ప్రాబ్లం అనమాట. ఇంకే ఫేస్ టు ఫేస్ చేస్తే ఇంకా చాలా బెటర్. ఒకటి ఈ టాబ్లూ జాబ్స్ ఎట్లున్నాయి సార్? హైబ్రిడా, వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అట్లా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాయా అంటే జనరల్ గా కంపెనీస్? అంటే మనకి మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ ఇప్పటి వరకు ఏంటంటే 3 days a week రమ్మంటున్నారు, 2 days a week కానీ అట్లా రమ్మంటున్నారు అట్లీస్ట్. మనకి 2 types ఆఫ్ కంపెనీస్ ఉంటాయి. కంప్లీట్లీ అంటే ఇండియన్ కంపెనీస్, ఫారిన్ కంపెనీస్ ఉంటాయి కదా. కొన్ని కంపెనీస్ డైరెక్ట్ ఫారిన్ కంపెనీస్ ఉంటాయి అనమాట. అంటే వాళ్ళకి USA లోనే బ్రాంచెస్ ఉంటాయి, ఇండియాలో బ్రాంచెస్ ఉండవు అనమాట. వాళ్ళు డైరెక్ట్ నో ఆప్షన్ అనమాట, వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అయ్యేది. మనకు మల్టిపుల్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి, బట్ 70% ఆఫ్ ద కంపెనీస్ ఏంటంటే హైబ్రిడ్ మోడల్ అనమాట. 2 days or 3 days a week ఆఫీస్ కి రమ్మంటున్నాయి, రిమైనింగ్ 2 days వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఇస్తున్నాయి. బట్ వీటిని కూడా మీరు ఏంటంటే ఒక 2-3 months ఆఫీస్కి వెళ్ళి మేనేజ్ చేయొచ్చు, తర్వాత వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ తీసుకోవచ్చు అనమాట చిన్న ఇనిషియల్ వాళ్ళకి నమ్మకం రావడానికి. బట్ మీరు కొన్ని డైరెక్ట్ US కంపెనీస్ కానీ కెనడా కంపెనీస్ కానీ ఉంటాయి, అవి డైరెక్ట్ వాళ్ళ బ్రాంచెస్ ఉండవు అనమాట, ఇండియాలో ఉండవు. సో వీళ్ళు డైరెక్ట్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఇస్తారు అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్. ఓకే, మనకి ఇంకా వేరే సెట్స్ మీద వీటి మీద మనకి క్వశ్చన్స్ అడగడానికి టైం లేదు. బట్ నేను ఒక చిన్న క్వశ్చన్స్ అడుగుతా, లైక్ సో ఐ వాంట్ టు డిస్ప్లే top 5 customers and bottom 5 customers in a single sheet. Then what is the approach you will follow? First tell the direct answer, then we can go for maybe step by step. I don't want to go for step by step here. Just tell me the direct answer. I want to display top 5 customers and bottom 5 customers in a single view. We use sets option. Correct. We use the sets option. So they'll ask you direct step by step method. So first you have to tell. Can you tell me the step by step method? You remember? The answer is correct, but step by step method, you know. So in 9 months. Very simple. They're asking in a single view they want to display the top 5 customers, right? Very simple. Go to the customer name field, go to the create option, create a top 5, create a top 5 in that, and it set gives inset and outset values, and after that again we have to create a copy of that. And there again we have to go for top bottom 5 customers, and after that
Combining Instead of selecting top, we have to select bottom. bottom, yes. You have to tell the step by step, like when you click on the create set option, a window will be opened. There we can select top five, and we have to select a field here. This is important. We Field. have to select Yes, a field. field. Based on sales, you want top 5 customer. Based on profit, you want top 5 customer. Like that, you can select either sales or profit here. So no need to detail is a personal anamata. Just itla over each kuntalandi. So a window will be open. There we have to select top. We can type 5 there, and we can select a particular field, maybe sales or profit. We can select. On the Aggregation side, we formula. can select aggregation, maybe sum or that's the Yes, we can select. So this will create a top 5 set. And we can follow the same method to create a bottom 5 set also. Like that, we can say instead of selecting top here, we can have to select bottom here. That will create a bottom 5 set. Yeah. Next, we Later have to create combine a both. combined set. Yeah. So the same thing can be achieved with the help of one more topic also, that is called the rank function. We have one function which is called rank function. Through this also we can achieve the same requirement, but we will see these rank functions whenever we have a separate topic like window functions. Okay, and then yeah, obviously the last question will be like show count of customers. Okay. Count of customers having sales greater than 10,000. So I don't want to tell you the answer here. So this is the one of the question. So this is one question, and the other question is like from the selected region, show the top 5 customers. So this is one thing. So there are two questions actually, important questions for us. So from the selected region in filter, show the top 5 customer means you can say like this. We have to create a set here with the top 5 customers. But as we are using top 5 option here, if you want the top 5 customers from the selected region, then we have to use the context filter. We have to add the region to the context filter. Then from the selected region, we can see the top 5 customers. So just we have to remember that whenever we are using top option, condition option, just remember that whenever we are using those options, they will compulsory expect context filter approach. There is no doubt in that. Whenever they are asking something, when you are using sets and all these, right, they will expect context filter approach. So the scenario they will ask in a different way. That is not a problem. First, you have to understand what they are asking. And the second thing is like, I want the count of customers having sales greater than 10,000, right? So for this also we have discussed already. For this, we can go for condition option. Drag the customer name into the condition, go for condition option. Or we have to use the fixed LOD also. Okay. So just prepare these two options also very important. So if you are able to write the answer for all these questions, right? So practice 6 and 7. I'm not telling it here because we are not having much time. So practice these two questions. So, sir, ఒక స్మాల్ డౌట్ సార్. Yeah. ఇప్పుడు డైమెన్షన్ ఫిల్టర్స్ కి ఇప్పుడు సెట్స్ ఫిల్టర్ సెట్స్ కి ఆప్షన్స్ ఉంటాయి కదా సార్, జనరల్, కండిషనల్, టాప్ ఆప్షన్స్. మీరు డైమెన్షనల్ ఫిల్టర్స్ కి సమ్ లిమిటేషన్స్ ఉండడం వల్ల మనం సెట్స్ దెన్ వి హావ్ టు గో ఫర్ సెట్స్ అని చెప్పారు కదా. మనకి టాప్ ఆప్షన్ ఉంది కదా, ఈ టాప్ ఆప్షన్ అనేది మనకి నువ్వు నార్మల్ కస్టమర్ నేమ్ ని డైరెక్ట్ ఫిల్టర్ లోకి తీసుకెళ్ళావు అనుకో, అప్పుడు మనకి టాప్ ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. మళ్ళీ నువ్వు సెట్స్ యూజ్ చేసేటప్పుడు టాప్ ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇదే, నేను ఒక క్వశ్చన్ అడిగాను కదా, హౌ టు డిస్ప్లే టాప్ 5 కస్టమర్స్ అండ్ బాటమ్ 5 కస్టమర్స్ సింగిల్ వ్యూ అని చెప్పాను కదా. బట్ ఈ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇది నార్మల్ సెట్ తోటి, నార్మల్ టాప్ ఆప్షన్ తో అచీవ్ చేయలేము అనమాట. ఎందుకంటే నార్మల్ టాప్ ఆప్షన్ లో ఏం చేస్తాం మనము, నువ్వు కస్టమర్ నేమ్ ని ఫిల్టర్ లోకి తీసుకెళ్ళినప్పుడు
అయితే టాప్ 5 కానీ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, బాటమ్ 5 కానీ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. నువ్వు ఏదో ఒకటే సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఆ లిమిటేషన్ ఉందన్నమాట మనకి. అందుకే మనం సెట్స్ కోసం, సెట్స్ లో ఏది నీకు, సెట్స్ లో మనం సపరేట్ గా క్రియేట్ చేసుకుంటాము. టాప్ 5 సెట్స్ సపరేట్ గా క్రియేట్ చేసుకుంటాము, బాటమ్ 5 సపరేట్ గా క్రియేట్ చేసుకుంటాము, దాన్ని కంబైన్ చేస్తాము రెండు సెట్స్. బట్ మనకి నార్మల్ టాప్ ఆప్షన్ ఫిల్టర్ లో అట్లా కంబైన్ చేసుకోవడానికి లేదు కదా మనకి. Yes, sir. అందుకని సెట్స్కి వెళ్తాం అనమాట. సో మీకు ఇది కూడా ఇంటర్వ్యూలో అడగవచ్చు, నార్మల్ టాప్ ఆప్షన్ అచీవ్ చేయొచ్చు కదా అంటారు. బట్ మీరు ఇది చెప్పాలన్నమాట. సెట్స్ లో అయితే సపరేట్ గా మనం సెట్స్ క్రియేట్ చేసుకొని కంబైన్ చేస్తాము. బట్ నార్మల్ టాప్ ఆప్షన్ లో ఐదర్ వీ కెన్ సెలెక్ట్ ఐదర్ టాప్ ఆప్షన్ ఆర్ బాటమ్ ఆప్షన్ లో వీ కెన్ సెలెక్ట్. సో మీరు ఈ 7 క్వశ్చన్స్ నే ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ద ఫిల్టర్స్ అడుగుతారు. ఈ 7 క్వశ్చన్స్ ఇంకా మీకు క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు కొన్ని క్వశ్చన్స్ చెప్పాను కదా, నేను ఇంకా కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను మీకు. అవే మీరు మల్టిపుల్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. అంటే మీకు మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే మీరు ఎట్లా ఆన్సర్ చెప్పాలి అనేది ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఫస్ట్ రాసుకోండి, ఎట్లా ఆన్సర్ చెప్పాలి అనేది ప్రాక్టీస్ చేయండి. స్టెప్ బై స్టెప్ మెథడ్ ఫాలో కండి. మీరు స్టెప్స్ రాసుకోండి, ఏ స్టెప్స్ అయితే రాసుకుంటారో అవే స్టెప్స్ మీరు ఇంటర్వ్యూలో డెలివర్ చేయడానికి ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఓకే, ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి? ఓకే, షైనీ అట్లీస్ట్ 1 or 2 hours స్పెండ్ చేయండి డైలీ. లేదంటే ఏదన్నా మీకు టైం ఉన్నప్పుడు వినండి, అట్లీస్ట్ వీడియోస్ వినండి.